Hallo und willkommen zurück. Für euch ist es jetzt vielleicht etwas komisch, wieder in diese Atmosphäre reinzukommen, vielleicht etwas schwierig, falls ihr die Folgen nicht am Stück schaut. Doch wir befinden uns gerade in der Trauerphase. In der letzten Folge hat Dazzle uns verlassen, er hat sich geopfert, um Rose zu retten. Und daran haben wir jetzt alle zu knabbern. Und das werden wir jetzt mal schauen, wie die einzelnen unserer Mit-Seraphen und ja, natürlich auch unser Mitmensch Rose und Sorey selbst natürlich auch damit fertig werden. Das ist ja die Trauerfolge. Dazzle's death, his shameful acts, and the things Simone said. Perhaps they're all things the shepherd has to accept in order to quell the Lord of Calamity. I'm just not sure how to feel about it all. I was thinking you should quit. What? Just hear me out. I used to think that when the shepherd was getting crushed and overwhelmed by his duty or by his destiny, that it was something that you could just up and quit. Until yesterday, that is. Things are different now. For Dazzle's sake, if nothing else, I want to find the answers. That's right. It isn't even some feeling of obligation, so much as... I just want to know, in the hope that we won't make the same mistakes again. So that's why I no longer think you should quit. We definitely have to find some answers. Right. And it isn't just the shepherd's duty either. This journey is something we, all of us, need to own. That's true. Thank you. There's no need for thanks. I just said how I truly feel. Ja, es ist immer interessant, solche gravierenden und einschneidenden Erlebnisse bringen einen immer dazu, mal so ein bisschen aus dem Casual Life rauszukommen und über das wirklich Wichtige nachzudenken. Und es ist eigentlich auch schon wieder schade, dass es sowas braucht. Nun ja. Wir schauen, dass wir die Antworten finden, die wir suchen, weil klar ist natürlich noch lange nicht alles. Bei weitem nicht. Ach so, hier. Was ist hier? Das hier sehe ich noch nicht so ganz, warum hier ein Stern ist. Und gut, wir werden erstmal die Gaststätte aufsuchen. Ne, dann laufen wir noch über... Okay, jetzt bin ich verwirrt. Moment. Da drüben haben wir auf jeden Fall noch was. Da werden wir jetzt gerade mal hingehen und schauen, wen... Ich vermute mal wen, also dass es jemand ist. Wir da finden Edna. Ja, bei Edna. Schauen wir mal. Our friend, the creepy little girl. She said she was burdened with sins. Right. And she also said that the shepherd must know the truth of Seraphim, who carry such sorrowful burdens. Of those whose mere existence means human suffering. Sometimes death can be a release. If just by living one causes terrible things to happen, then death would be... Edna, stop right there! I'm not talking about Dazzle, you idiot. You shouldn't be saying that about your brother either! So what if I did? They're just words. It's probably nothing you haven't heard before anyway. I still don't like it. I don't want to hear it right now. Oh. Then there's nothing to discuss. Yeah. Sorey. All I was really trying to say is that I think Dazzle was saved in a way. I chose my words poorly, and it was wrong of me. I apologize. Thank you, Edna. Don't mention it.
Ja, ich glaube, in diesem Fall war nicht unbedingt der Tod die Erlösung für ihn. Aber ich denke mal zumindest seine letzte Tat. Denn das war, glaube ich, das erste Mal, dass er tatsächlich von sich so positiv gesprochen hat, wo er gesagt hat, dieses eine Mal, das hat's ja für ihn quasi wieder ausgeglichen, dass er so ein bisschen mit sich ins Reine gekommen ist. Und ich glaube, das war tatsächlich eine Erlösung für ihn. Layla. Und ich muss sagen, also das an dieser Stelle mal diese Art und Weise damit umzugehen, mit jedem Einzelnen zu sprechen, finde ich unglaublich schön. Unglaublich gut gemacht. Und so unglaublich nötig, um einfach in die Gedankenwelt jedes Einzelnen reinzuschauen und durch die Gespräche natürlich auch in Sorey reinzuschauen. Ah, je. Lila, what are you doing? Oh, this? That's incredible! How'd you do that? Making paper crafts like this really takes the edge off for me. I forget about all my cares, and it's like I just enter my own little world. I see. Sorey, you've got to stop carrying the burden all by yourself. I think this one's gonna be tough, even if I share the burden. I find myself wondering, was there anything else I could have done? Should we have talked it over first? I just start thinking about things. Moments of reflection are good for the spirit, Sorey, but regrets solve nothing. What's this? Humans have a custom. Sometimes they send a paper boat down a river imbued with a remembrance of their lost one, so that it may reach them. Since Dezel was a wind seraph, I thought maybe a bird that soars through the air would be more fitting. Now, Sorey, let's send it off. I'm sure it reached him. Lila. Yes? Thank you. But you mustn't try to carry the burden all by yourself either. I'll be quite fine. There's no need to worry. I'm going to stay up here for a while. The wind feels comforting. All right then. I'll leave you to it. Okay. I too have a ways to go. Also es tut mir ja gerade echt leid, dass ich so emotional und stimmungsdrückend bin, aber es ist, also weiß ich nicht. Das Ganze räumt auch wieder mit einem selbst so ein bisschen auf, habe ich das Gefühl. Das geht an die Substanz, kann ich schon sagen eigentlich. Und ein Satz, den ich ganz besonders hervorheben möchte eigentlich, boah, Alter, ist der von Lila eben. Ich weiß nicht, ob sie die Worte Reflexion gebraucht hat. Ich glaube ja, aber im Prinzip das Erinnern und drüber nachdenken, über Vergangenes, ist wichtig. So nehme ich es wahr und das kam so auch aus dem, was sie gesagt hat, rüber. Aber Reue hilft nichts. Und ja, das ist auch komplett richtig. Es ist schwierig, glaube ich, wenn man sich ernsthaft mit seinen eigenen Fehlern auseinandersetzt, ist es schwierig, nicht zu bereuen. Ich rede jetzt, also das geht jetzt so komplett an meine Substanz ran und das teile ich jetzt so ein bisschen. Ich glaube, ich zumindest bereue schon sehr viel. Und das ist oftmals überhaupt nicht produktiv. Also es bringt einen nicht weiter, nicht voran und blockiert schon fast, dass es weitergeht und dass es vorangeht. Und das ist etwas, ja, wo jeder sich drüber klar sein sollte, der ja im Prinzip ein Problem damit hat, zu viel zu bereuen. Und ich glaube, das ist etwas, was ich auch noch selbst lernen muss. Nur ich möchte es auch
euch mit noch auf den Weg geben, weil ich finde, dass das eine sehr wichtige Botschaft dieses Spiels ist. Und das hebt dieses Spiel einfach auch vom reinen Unterhaltungsspiel, Casual Game oder so ab. Natürlich, die haben alle ihre Daseinsberechtigung. Aber das hier ist... Diese Botschaften, die hier drin stecken, die sind doch so viel mehr. Die sind doch mehr als nur ein einfaches Unterhaltungsmedium. In meinen Augen. Wir können doch sehr, sehr viel daraus mitnehmen. Und da steckt doch sehr, sehr viel drin. Und das ist mir nochmal wichtig zu betonen eigentlich. Und das gilt eben jetzt nicht, dass ich das von oben herunter sage, wie, weiß ich nicht, jemand, der das jetzt vorträgt und sagt, ihr seid aber alle schlecht, jetzt überlegt euch das doch mal, sondern ich sage das als jemand, der mittendrin steht und sagt, ja, ich brauch's genauso sehr. Ich muss mir da genauso Gedanken drüber machen und das ist auch etwas, was passiert, das kann ich euch versichern. Ja, ich glaube, da werde ich so ein bisschen noch dran knabbern an dem allem, was hier so passiert. Jetzt schauen wir mal gerade, was wir hier haben. Das ist nur ein anderer Stern. Also dieser eine Stern... Ach, das war Laila hier unten. Das habe ich gar nicht gesehen, als ich da eben durchgeguckt habe. In Ordnung. Dann, den habe ich eben erst gesehen, als ich bei Edna war. Gut, dann können wir uns jetzt eigentlich ausruhen gehen. Ich möchte es aber am Gasthaus machen. Das ist... keine Ahnung. Mal gerade schauen. Gehen wir weiter. Unsere Suche nach Antworten ist noch nicht vorüber. Bei weitem nicht, mein lieber Mikleo. Bei weitem nicht. Es fehlt noch Rose. Morning, Sorey. Did you sleep well? Yeah. You don't look like it. Yo, Sorey! Oh, Zavid, you're still here. Ouch! Lila, is he always this cold? Well, it looks like everyone's here. Care to explain why you wish to enter the Sublord Pact? No problemo. My goal is directly connected to the Shepherd's journey. Your goal? Oh yeah, you said there were people you had to settle the score with. Right. One of them being little Miss Edna's older brother. And the other? Mautellus. Mautellus of the Five Lords? The entire Glenwood continent is supposed to be under his protection, right? Except our baby boy toddled off somewhere, and right at that exact time, the Lord of Calamity shows up. Isn't that funny? It can't be. I didn't think it could be either. At first. But if Mautellus really did become a Hellion and bind with Heldolf... We'll need to confirm that's what happened. And the only way to do that is to approach him directly. Maybe. But we need to be able to stand against Heldolf's domain, or we're sunk. And that's where I come in. If you'll let me fill the Dezel-shaped hole in your group, together we should be strong enough. How about it? It's in all our best interests, right? What do you believe we should do? Sorey! Oh, what were we talking about again? Hey, can I have the floor? Huh? Hey! I thought you had good to do in the world! Keep moping and crying, and I'll chain you up so tight you can't even breathe! That's what he said. Oh, and he asked me to kick your ass a little too while I was at it. And then I told him I'd do my best out there. And so that's why I'm damn well gonna do my best out there. Why am I crying like this? Rose. He was really, really glad he got to travel with all of you. And I didn't even notice. But in the end, he was smiling. If only I talked with him more. Oh, for
forget it. I'm done. Thank you for delivering his message to us. He was a kind watchdog up until the very end. I'll say. Guess you'll be okay from now on, huh, Rose? I'm okay. Are you okay? All right, let's go. Hold your horses. Don't I get a packed thingy? Oh. Alrighty. So, now what do we do? Just as planned. We're heading to Glavend Basin. Since it's the place where we first met Heldolf. Glavend Basin, huh? Here we go. Mir fallen immer so viele Dinge in diesen Szenen ein. Ich musste gerade übrigens wieder weinen, nur mal so, falls meine Stimme jetzt komisch klingt. Mir fallen immer so viele Dinge während der Szenen auf und das kann ich im Nachhinein dann gar nicht mehr alles sagen. Also, es ist ein Nachtrag zur letzten Folge im Endeffekt. Was mir auffiel, ist, dass Dazzles Augen ganz normal aussahen, dass sie grün waren und ich meine, vorher waren sie weiß innen. Das ist nur noch ein Detail, was mir aufgefallen ist. Dann, die Wortwahl von Savid fand ich im Deutschen nicht so schön übersetzt, wie sie im Englischen war. Im Deutschen hieß es, er möchte Dazzles Platz einnehmen. Und im Englischen hat er gesagt, es handelt sich um ein Dazzle-shaped hole. Also ein Loch in der Form von Dazzle im Endeffekt. Und das, finde ich, trifft's viel besser, denn es ist ein Loch, er hinterlässt etwas. Und ja, Savid wird versuchen, das eben zu machen. Ich finde, dieses Platz hat so ein bisschen was von, der Platz ist ja frei geworden, dann kann ich ja jetzt. Und das war eben definitiv nicht so gemeint. Also Roses Ausbruch war gerade wieder ein bisschen emotional. Okay, dann haben wir jetzt tatsächlich Savid dabei. Du hast immerhin das gleiche Erfahrungslevel wie Edna, Sorey und Rose. Das ist ja natürlich jetzt besser geworden, aber ob das jetzt toll ist? Naja, okay. Dann haben wir das alles und müssen weitermachen. Wenn wir gerade hier reinschauen. Rose hat Anlocken gelernt, wir können einen Gegner bestimmen. Und erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass er auftaucht. Savid hat die gleichen Sachen im Endeffekt. Kämpft er denn auch genauso? Und eine Kleinigkeit, die ich übrigens sehr, sehr schön finde, ist, dass er Dazzles Hut mitgenommen hat und diesen quasi jetzt mitnimmt. Das ist klein symbolisch, aber doch sehr, sehr schön. Oh, ich bin völlig durcheinander jetzt. Mann, ich bin ja sonst schon immer konfus, aber jetzt gerade bin ich komplett aufgewühlt. Ich glaube, aufgewühlt trifft's ganz gut. Wie eine aufgewühlte See, wie ein ordentlicher Haufen, oder naja, nicht ganz so ordentlicher Haufen von irgendetwas, wo man dann drin rumgewühlt hat. So ist es jetzt so ein bisschen. Deswegen, ja, ich glaube, dann sind wir jetzt bei den annähernd 20 Minuten, ne? Ja, ich glaube auf jeden Fall, ich brauche jetzt erstmal eine Pause, so auch für mich. Und, ja, dann hätten wir dann mit dieser Folge auch die Nachsorge so ein bisschen abgeschlossen, denke ich, und können in der nächsten Folge dann mit neuem Elan vielleicht, mit neuer Kraft in die weiteren Geschehnisse starten, mit Savid an unserer Seite. Und ja. You said you'd fill in for Dazzle, right? A man never goes back on his word. Well, unless it's with the ladies. But can you really do it? Oh ho ho! You doubt me, huh? Come on, you've seen what I can do. Yeah, but only because you practically forced it on us. I said I was sorry. Jeez. We get how strong you are, but what about the spiritual power of wind? You don't have to go back and get it? Not to worry. The shepherd takes those spiritual powers into his being.
so there's nothing to worry about. Especially not with an able and handsome wind seraph like me. All right then. I won't let you down. I'll see to it you don't. I'm a little surprised. You're quite knowledgeable about spiritual powers and shepherds. Well, I am a well-experienced grown-ass man after all. You know you can always count on me. Somehow I'm not so sure that I can. Es ist sehr schön, dass er dabei ist. Ich glaube, das ist jetzt jemand, der auch so ein bisschen durch seine Art und Weise der Gruppe hilft, das Ganze zu tragen. I know this is real sudden, but there's something I want to ask y'all so I can fit in a little better. Tell me your weaknesses. Why would we tell you something like that? Hey now, that's cold, Mick boy. I'll tell you mine to make it fair. On days when the temperature is low, I get cold. Yeah, because you don't wear any clothes. Oh, I see how it is. You want something juicier? Let me tell you something. If a girl starts crying, there's nothing I won't do for her. Didn't need to know that, thanks. You guys are tough customers. Alright, try this one on for size. I'm strong against earth, but weak against fire. We knew that. That's no good either? Well then here's a juicy tidbit that'll rock your world. As far as I can tell, from the waist up, Lila is... This isn't even about weaknesses anymore. Looks like you're fitting in just fine, I'd say. Das sage ich doch. Ja, er hat gerade genau das gezeigt und bewiesen, was ich sagen wollte. Oder was ich gesagt habe. Hey Zavid, I want to ask you about something you mentioned. Oh, Is this your response to my love confession? Don't try and weasel your way out of this. You said there was something you had to settle with my brother. That's all there is to it, really. There's just something between us we need to settle. And that something is? I told him, please, let me marry your little sister, and he punched me. Don't lie. Oh, come on, he'd totally do something like that. Fine, don't tell me then. No wonder he's worried about her all the time. So what's this really about? Did Edna's brother ask a favor from you or something like that? Who wants to know? Does it have something to do with the oath? Nah, it's not that big of a deal. But even so, a promise between men is just as sacred. Ja, er passt einfach. Also ich möchte ganz klarstellen, er ersetzt Dazzle nicht. Er ist nicht Dazzle in anders. Er ist eine andere Person, aber er passt trotzdem. Oh. It all might be too much for mere humans to bear. I shouldn't have taken them along. Oh, it's so useless to say that now. They could have stayed home in their rooms if they didn't want to deal with it. They went out of their own accord. Yeah, and I don't think either of them expect or want anyone to take responsibility for their being dragged into this. Both of them seem so used to living with the Seraphim. Wonder if they were always like this. Sorey and I were raised together ever since we were just babies. There was a time when you were a baby? That's rude. My bad, my bad. I'm sure you were a sweet, well-behaved little guy back in your day. Too bad I'm not like that anymore, huh? Okay, ja, das soll aber dann auch genügen, denke ich. Und wir schauen uns den Rest in der nächsten Folge an. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, wie gesagt, mit neuer Kraft und neuer Freude wieder. Bis dann. Ciao.